everyone. In this video, we will discuss about properties of determinants. So we start with properties number 1. If element of one row or one column of determinant are 0, then the value of determinant is definitely 0. Maksudnya kat sini, kalau kita ada matrix yang satu row dia ataupun satu column dia, all entries are 0, then our determinant definitely would be 0. For example, here we have 1, 2, 0 and 0. So we have one row, our second row here is 0. Means that determinant straight away will be 0. Same for the other case, the whole column, second column is 0, all the entries, means that our determinant would still be 0. Kalau saya guna contoh 3x3 matrices pun, let's say saya letak satu matrix yang saya reka sendiri I have 3, 2, -1 and then second row 0, 0, 0. After that 4, 5, 7, let's say. Because our second row, all entries are 0 here, straight away from there, we know that our determinant will be 0. Tak perlu kira. Kalau awak nak kira pun boleh lah, awak tahu juga dapat jawapannya kosong, tapi buang masa. Okay, that is properties number 1. Moving on, we have properties number 2. So, if 2 row or 2 column of a determinant are interchanged by the value of determinant is multiplied by -1. Apa maksud dia kat sini? Kalau kita ada matrix, kita dah cari determinant. And then the next matrix, row ataupun column dia tu interchange. Then automatically value of determinant sign dia akan multiply by -1. For example here, we have 1, 2, 3 and 4. Okay, from the original just now, our determinant is -2. Okay, then let's say I interchange with the column of interchange the column. Maksudnya column 1 pergi column 2, column 2 pergi column 1. Sebab tu dah jadi 2, 4, 1 and 3. So, kalau awak tak nak kira determinant pun tak apa, kita terus tahu value dia akan jadi straight away 2. Because yang original tadi -2 times by -1 lah, tukar sign. Sama juga kalau let's say saya ada tukar row. Here 1 and 2, 3, 4 tu saya tukar position dia. So automatically our determinant will still be 2 sebab dia darab -1 from original. Okay, let's say saya guna another example of 2x2 matrix. Let's say I put 2, 3, 4, 7. So determinant of this will be 14 minus 12. We get 5. Okay. After that, let's say I use a matrix yang saya tukar column dia. 3, 7, 2, 4. Position tu saya tukar. Automatically from here, awak tak perlu cari pun dah tahu determinant akan jadi -5. Kita terus tukar sign. Okay, itu second properties. Moving on, next one, number 3 and number 4. Number 3 first, determinant of a matrix and its transpose will be equal. Kalau kita ada matrix, lepas tu kita transposekan dia, dia punya determinant value takkan berubah. It's still the same. Next one, if element of one row or of a determinant are multiplied by k, k stand for any scalar here, constant, then the value of resulting determinant is k times the given determinant. Baca ayat tu pelik kan? Okay, so kita tengok contoh kat sini. Let's say saya ada original matrix. Jangan tengok yang ni, saya buat baru tulis macam pening sikit. Saya salin semula kat situ. 2, 3, -4. -1 and 1. -1, 1. Okay, so here if we calculate the determinant, we will get 5. Okay, next, let's say lah saya nak cari determinant of another matrix. Okay, 2, 3. Okay, the second row ni saya darab dengan 4. Second row saya darab dengan 4. So dia akan jadi 4 times -1, 4 times 1. Okay, maksudnya kat sini determinant tu kita tak perlu cari baru. The previous answer kita terus times by 4. 4 times 5. Dan kita akan dapat 20. Boleh juga let's say lah first column
First column saya nak darab dengan ini ni original matrix. First column saya nak darab dengan 3 contohnya. So 3 times 2. Second row tu pun first column because first column so saya pun darab dengan 3. Yang second column ni saya nak darab dengan 5 lah contohnya. 3 times 5, 1 times 5. Okay, so kita dah ada satu darab 3, satu lagi darab 5. So automatic our determinant would be 3 times 5 times original determinant just now, 5. So dapatlah kat situ 75. Okay. Settle, moving on. Properties number 5. If 2 row or 2 column of a matrix are equal, then it has 0 determinant. Maksudnya kat sini dalam matrix kita ada 2 row ataupun 2 column yang entry dia semua sama. For example here, first row and third row, all the entries would be the same kat situ, 1, 2, 3. Then tak payah cari pun, for sure our determinant would be 0. Okay. Next one, if one row or column of a determinant is a multiple of another row, then the value of determinant would still be 0. Okay, kalau dia satu row tu hasil darab another row, maksudnya kat sini tadi first row 1, 2, 3. And then lagi satu row tu 3, 6, 9. Okay, dia multiplication kan, maksudnya nanti kena darab 3. So, determinant dia automatik akan jadi kosong. Dia macam kesinambungan yang 2 by 2 tadilah. Tapi 2 by 2 tadi dia tak ada row dengan row or column yang sama entry. Sekarang ni kebetulan sebab kalau saya row yang ketiga ni basically darab 3. Tapi original tadi dia dah jadi kosong. So, 3 darab kosong. Dapatlah kosong determinant dia. Okay. Kita buat contoh lain lah. Mungkin ada yang rasa confused kat situ. Saya create je satu matrix yang ada 2 kolom yang sama. So let's say saya guna 2, 4, 6. And then 2, 4, 6. 1, 2, 7 let's say. Because 2 column have the same entries, first and second column ni. So properties of using the properties, our determinant straight away will be 0. Okay. So let's say saya ada satu lagi matrix yang 2, 4, 6. Second column ni let's say semua saya darabkan dengan 5 lah contohnya. Okay, so dia akan jadi 10, 20, 30. Saya darab 5 semua 1, 2, 7. So walaupun sekarang dia punya entry tu nak tak sama, tapi tadi kita tahu ini sebenarnya semua darab 5. So dia akan jadi 5 darab original determinant 0. So our final answer is still 0. That's for properties number 6. Okay. Next one. If we add or subtract a multiple of one row or column to another, the value of determinant is unchanged. Maksudnya, kalau kita buat operasi tambah, darab ataupun tolak one row from another, then value determinant dia akan still jadi sama. Contohnya kat sini, let's say saya ada matrix ni, determinant 3, 2, 0, 1, determinant kat sini would be 3. Okay, and then saya ada satu lagi yang kat bawah ni, 6, 0 plus dengan 4, 1 kat situ. Dia buat operasi 2 row 1, 2 darab row 1 dekat row yang kedua tu. So dia tukar menjadi 6 dengan 5 kan. Tapi sebab dia hasil darab daripada row 1, maksudnya dia takkan berubah value determinant. Determinant dia still akan jadi 3. Nanti kita buat example nak tengok lebih about properties number 7 ni. Next one, properties number 8. Determinant of a lower triangular matrix, upper triangular matrix or diagonal matrix is the product of the element on the leading diagonal. So, kalau kita ada lower triangular or upper triangular, yang ni contohnya, dia punya determinant tak payah cari panjang-panjang. It's basically the multiplication of our leading diagonal entries.
Contohnya kat sini So, 1 times 5 times 3. Straight away kita terus dapat 15. Sama juga, if we have a diagonal matrix yang ni, kalau diagonal tu maksudnya entry lain semua kosong, our leading diagonal je yang ada number. So, our determinant straight away would be 2 times 4 times 3. Dapat 24. Okay. Last one, properties number 9. The determinant of product of two matrices is equal to the product of their determinant. Okay. Kita ada dua matrix yang kita darabkan. Kalau kita darab dan cari determinant, jawapan dia akan sama dengan kita cari determinant setiap satu dulu, lepas tu baru darabkan. Contoh kat situ lah dia bagi determinant of AB is equal to determinant of A times determinant of B. Awak nak darab dulu baru cari determinant boleh. Awak nak cari determinant satu-satu dulu baru darabkan pun boleh. Jawapan dia tetap sama. Okay, kita try jawab example Example 18. Use the properties of determinant to find the value of X. So maksudnya from each cases now kita kena tengok apa yang berubah kat situ. Okay, for question A, dia dah buat ni, determinant of this matrix equal to this matrix. Let's say lah saya namakan determinant ni, yang ni matrix ni. Kita kena tengok apa yang berubah pergi kat second matrix ni. Sekarang kita tahu determinant dia sama. So kita boleh tengok rule dia. So from here, kalau awak perasan, it's actually transpose. Dia punya first column dah jadi first row. Second column dah jadi second row. Third column dah jadi third row. So this is basically A transpose. By using properties just now, dia dah bagi tahu dah. Determinant of original matrix and its transpose would be the same. Sebab tu kita dah boleh directly compare. So X ada kat sini. Original position dia is actually the third row. Third column dah jadi third row. Straight away from there, we know that our X is basically 2. Okay. Next, kita pergi B. So, ada X yang kat bawah yang kita kena identify. Sama juga dia bagi tahu determinant dia sama. So, sekarang kita kena tengok apa yang berubah kat situ. Okay. Kalau kita check satu-satu, first column, item dia sama. Third column pun item dia sama. Yang berubah sekarang only on second column. So kita kena identify apa yang berubah kat situ. Kita kena tengok from 0 dia dah jadi negative 2. From 1 dia jadi 5. Okay. So sekarang ni kita tak boleh terus cakap X tu 3 kan, sebab nombor tu dah berubah. Okay. Proses dia mesti melibatkan sama ada tambah ataupun tolak ataupun darab. Boleh jugalah darab dan tambah ke, darab dan tolak ke. Okay, kita kena tengok Okay, kita kena, benda tu mesti melibatkan kolom yang lain jugalah. So, daripada kosong, pergi negatif 2. Apa berlaku kat situ? So, dia boleh juga buat maksudnya second column, tolak third column kan? 0 minus 2, dapat negatif 2. Macam logik kat situ. Tapi kita pergi yang kedua pula. Kalau tadi second column minus third column 1 tambah tolak negatif 1 dapat 2. Okey. So maksudnya rule dia bukanlah second column tolak third column. Maksudnya dia something about first column. Okey. Ini memang ambil masa lama sikit lah awak kena analyse satu-satu. And kalau kita tengok sebenarnya rule dia kolom kedua tu, kolom number 2 dia akan minus 2 kolom number 1. Sebab tu kat sini from 0 Okay, so 0 dia minus 2 times kolom number 1 punya element. So dia dapat negative 2. Sebab tu dia muncul negative 2. Okay, kita pergi pula second row from second column 1 minus 2 of our first column negative 2. Sebab tu dia dapat 5. So itulah elemen dia. So, in order to find X, X is basically second column punya entry. So, 3 minus 2 of first column. So, our answer here would be 1. Dia leceh sikit lah, kita kena fikir proses matematik yang logik kat situ. Okay. Settle D. Next one, C. Okay. C ni pun sama, kita kena tengok. Oh, sekarang dia ada 2X. 2 tempat dia suruh cari, tapi X tu mesti value yang sama lah. Kita tengok
apa yang berubah kat situ. Okay. First, kita tengok yang tak berubah lah dulu senang cerita. Yang tak berubah, saya highlight kan. Saya pakai kali hijau. Yang tak berubah sekarang, second row. Itu yang maintain. Yang lain dah berubah. Okay. So, kita kena fikir apa rule yang dia pakai untuk yang atas ni. Sebab nak cari X kan. Ataupun yang bawah ni sebab nak cari. Okay. Kalau kita tengok kat sini. Negative 1 dah ubah jadi 4. And then 2 dah berubah jadi negative 4. Okay. So, kena fikir apa benda lah yang dia buat kat situ sebenarnya. So, kalau kita tengok rule dia sebenarnya. Untuk yang atas ni. Row 2 minus row 1. Okay, kita tengok kalau saya pergi yang belakang ni, row 2 dia 3 minus row 1, negative 1. So, kita dapat 4. Tu 4 muncul. Kalau tengok yang belakang tu pula, negative 2 minus row 1, 2. So, kita dapat negative 4. Okay, atas tu muncul. So, nak dapat negative X yang kat atas ni, maksudnya row 2 kita jadi 1 minus 2. So, row 1 kita 2. Kita dapatlah negative 1. So, maksudnya nombor yang ke atas ni negative 1. So, X akan jadi 1. Okay. Nak double make sure, nak confirmkan betul ke tak tu, bolehlah kita tengok pula third row tu. Third row tu, apa rule dia untuk nak dapat nombor tu. Okay. So, kita tengok kat situ. From 4 dah jadi 6. And then from 1 dah jadi 3. So, tengok yang kat situ. Nampak jelas kot saya rasa. It's actually row 1 plus row 3. Kan? Kita pergi ni 4 row 1. 4 row 3 dia. Row 1 dia 2. 4 plus 2. Dia jadi 6 kat situ. Yang belakang tu pula 1 plus 3. Dia dah jadi 4. Sebab tu salah tengok. 1 plus 2. Dia dah jadi 4. Dia jadi 3. Astaghfirullahaladzim. So dia dapat 3. Maksudnya kalau saya nak dapatkan X tu, X is actually 2 plus negative 1. Dapatlah 1. So finally for this case, our X is 1. Alright. Next one. So D. We have a upper triangular matrix kat sini. Kenapa saya tahu ni upper triangular? Sebab kita ada diagonal ni. Ada kat bawah ni triangle 0, 0, 0. So this is upper triangular matrix. So ikut rule, kalau upper triangular nak dapatkan dia punya determinant, there's a multiplication of our leading entries. Hasil darab dia punya leading entries. So 2 times X times 1 will be equal to 6. Means X will be equal to 3. Okay, settle. Moving on, example 19. So, given that a matrix yang kita ada tu, determinant of it will be 9. Use the properties of determinant to evaluate the following determinant. Okay, daripada original kita tengok apa yang berubah. So, kita boleh cari determinant dia apa sebenarnya. Okay. So, from original determinant 9 untuk case A, kita tengok apa yang dah berubah. So, third row maintain. Second row pun maintain. Yang dah berubah sekarang on first row. Okay. Saya highlight sekarang ya, first row. So, apa yang nampak berubah kat situ? Every numbers from original question is multiplied by 2. Semua nombor yang on first row tu dah darab 2. So, determinant pun kita kena darab 2. So, 2 times by 9. Dapatlah 18. Okay, next one. Kita proceed with B. So, kalau B, kita tengok apa yang dah berubah. Second column maintain. So, yang berubah sekarang, first column dengan third column. Okay. So, every element on first column, dia dah multiply by 2. Kan? From 1 to 1, dia jadi 2 for 2. So, dia dah multiply by 2. So, 2. Every element on third column, dia dah multiply by 3. Dia daripada 3, negative 1, negative 2, dia dah jadi 9, negative 3, negative 6. So, every element dia times by 3.
and then times with our determinant. So final answer here 54. Settle. Okay, last one, example 20. We have to find determinant based on the statement. We have determinant of A is 3, determinant of B is negative 5. Find determinant of A times B. So using properties just now, ini kita boleh buka. This is equal to determinant of A times determinant of B. Means that 3 times negative 5. So determinant here will be negative 50. Second one, determinant of B squared. So this is basically determinant of B times determinant of B. So we have negative 5 times negative 5. So our answer here will be 25. Part C, we have B, A squared, determinant of it. So open up one by one. So this is determinant of B times determinant of A times determinant of A. So we have negative 5 times 3 times 3. So negative 45. And then last one, determinant of A transpose B transpose would be determinant of A transpose times with determinant of B transpose. So by using properties, transpose to determinant dia sama je dengan original. So this would be equal to determinant of A times determinant of B. So sama jawapan dengan question A, negative 15. Okay, that's all for properties of determinant.